on my Samsung Odyssey G6 360Hz OLED monitor. And these are the specs of my computer: a Ryzen 5 7600X, 64 gigs of DDR5, and of course the RTX 4500 data. Starting with Monster Hunter Wilds, one of the গুড most demanding games to নাইট release in বন্ধুরা, লাইভে 2025, চলে and আসলাম। with that ঝটপট করে graphics সবাই লাইভে performance জয়েন হও set তো with বন্ধুরা। DLSS balance and অনেক দিন আমি 120 লাইভে FPS, বন্ধু ray পাচ্ছি tracing না maxed out, বন্ধুরা। and frame generation turned off. It would be তাড়াতাড়ি easy করে to সবাই run ঝটপট 70 লাইভে FPS জয়েন হয়ে without যাও। frame generation, but if you have a high refresh rate monitor, this is definitely one of the games that I would recommend having frame generation on. Cyberpunk on the ray tracing ultra preset with DLSS চলো balance বন্ধুরা, gets লাইভে 90 জয়েন হও। FPS, and an RT overdrive with path গুড tracing ইভিনিং gets নাইট। 102 FPS as long as you have frame generation. Again, it would be slightly less playable at around 55 FPS if we didn't have frame generation. Black Myth Wukong released just last year and is still an extremely difficult game to run, but gets a pretty respectable result at 51 FPS at very high settings without upscaling. Shout out. গুড নাইট বন্ধুরা, যে যেখান থেকে লাইভটা দেখতে পাচ্ছ সবাই প্লিজ লাইভে জয়েন হয়ে যাও। তোমরা সবাই কেমন আছো, কোথা থেকে দেখছো লাইভ কমেন্টে জানাও। একটু জল দে তো। কেমন আছো তুমি? ভালো। তুমি কেমন আছো বলো বন্ধু। থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইভে লাইক করার জন্য। আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো। DLSS gets 133 FPS. Extremely smooth. However, this is where we ran into our first serious issue. ভালো, My থ্যাংক PC ইউ just থ্যাংক gave ইউ। up and আমার it পাশে stopped থেকো। rendering the game. আমার It চ্যানেলটা literally যদি took me সাবস্ক্রাইব না করে 15 থাকো প্লিজ আমার hours চ্যানেলটাকে before it সাবস্ক্রাইব করে restarted. আমার This ভিডিওগুলো দেখো। unfortunately যদি only ভালো took লাগে 5 minutes, at অবশ্যই least for লাইক this কমেন্ট specific শেয়ার game. করো। Next, প্লিজ I কমেন্ট started করো over with বন্ধুরা, যে fully night যেখান থেকে settings লাইভ and দেখছো video সবাই কমেন্টে resolution জানাও। and get over 144 গুড FPS. নাইট That is বন্ধুরা, very এখন impressive. 8টা বেজে গেছে Respect তাই on গুড fine নাইট meters বলছি। and সবাই কেমন আছো? DLSS যারা balance যারা লাইভে raises জয়েন হচ্ছে FPS by তোমাদের 40 সবাইকে hertz আমার monitor অনেক and still get ভালোবাসা। over থ্যাংক 540 ইউ সোনিয়া, FPS. তুমি And আমাকে Marvel চিনেছো? Rivals has হ্যাঁ low চিনেছি settings with বন্ধু, অনেক দিন DLSS বাদে balance আসলে। আমি তো targeting রোজ কালকেও লাইভ 180 করেছি, তোমাকে FPS. দেখিনি, তার আগের On দিনও these লাইভ settings, the করলাম, game is তোমাকে able to দেখলাম না। CPU based, which is why চিনতে we're getting পেরেছি the same বন্ধু। results as we got on the 4080 and 5070. থ্যাংক ইউ আমার Impressions লাইভে like আসার জন্য, full ray অনেক tracing অনেক and max ভালোবাসা। settings, it gets 117 লাইভে FPS. জানো তো কদিন ধরে আমার একদম ভিউ হচ্ছে না। কালকের লাইভেও ভিউ হয়নি, তুমি দেখতে পারবে আমার পেজে গেলে। আজকের জানি না কি হবে, এখন অবধি তো 3 মিনিট হয়ে গেল। কদিন দিয়ে আমার মনটা খুব খারাপ, আমার বন্ধুরা আসছে না লাইভে, তাই জন্য হচ্ছে দুপুরে করিনি বলে এখন ভাবলাম একটা লাইভ করি। সবাই কমেন্ট করো বন্ধুরা, যে যেখান থেকে লাইভ দেখতে পাচ্ছ কমেন্টে জানাও। গুড নাইট সবাইকে, গুড নাইট। কেমন আছো, কে কোথা থেকে লাইভ দেখছো বন্ধুরা কমেন্টে জানাও। ঝটপট করে সবাই কমেন্ট করো বন্ধুরা, আর সবাই লাইভে জয়েন হয়ে যাও তো। তোমরা যেখান থেকে যে যে লাইভ দেখতে পাচ্ছ সবাই কমেন্ট করো আর লাইভে জয়েন হয়ে যাও। তবা তো হ্যাঁ তোমারে। কমেন্ট করো বন্ধুরা, হাত তো ব্যথা হয়ে গেছে, মোবাইলটা নামো, এটা নামাতো। চলো সবাই কমেন্ট করো বন্ধুরা। কেমন আছো সবাই বলো, কমেন্টে জানাও কে কি করছো, লাইভটা কোথা থেকে দেখছো তোমরা। আওয়াজ কি? Plasticky, some sort of cap hardware. This is a wind controller. বন্ধুরা যে যেখান থেকে লাইভ দেখছো সবাই জয়েন হও। What's in here? Just a metal cylinder for mounting, I presume. This is a 500-watt wind turbine, so it could supposedly produce up to 5 times the amount of power as this solar panel.
But before we can start generating power, we need গুড to মর্নিং complete these সবাই, setups. গুড And the নাইট। solar panel is super easy. You just grab a power station that's compatible গুড with the নাইট, solar panel. কেমন আছো বন্ধুরা? যে Then I'll যেখান put থেকে the turbine 1টা that বেজে has গেছে তা গুড wiring নাইট ছাড়া কি diagrams and বলবো? instruction manual. But I have an idea for how I can do it. কমেন্ট করো বন্ধুরা। If I connect the wind turbine's wires to the wind controller's input wires and connect the wind controller's যারা output যারা লাইভ wires to দেখছো this তোমাদের solar সবাইকে charging অনেক cable, ভালোবাসে। সবাই প্লিজ লাইভে লাইক করো, কমেন্ট then when করো I বন্ধুরা। assemble the wind বুঝতে turbine পারছি না কেন লাইভে আমার বন্ধু আসছে না, and spin these কোথায় blades, গেল the সব turbine বন্ধুরা আমার? should start outputting power that I লাইভে can use to charge শীতের the power মধ্যে সব station. লাইভে This is because the ঘরে wind বসে controller আছে, takes the তাহলে AC লাইভে জয়েন power হও বন্ধুরা। inside the turbine and converts it into 12 volt or 24 যারা volt যারা লাইভ AC দেখছো power. তোমাদের So I generate সবাইকে positive অনেক voltage ভালোবাসি। readings সবাই on the প্লিজ লাইভে voltmeter. লাইক করো, When I কমেন্ট spin করো these blades, বন্ধুরা। I'm gonna spin them slowly to start, see what happens. Ooh, is that 55 millivolts? That's not much. 0.4 volts. Okay. जो जो Let's मेरे spin a लाइव little पर न्यू हो faster. सब लोग को मेरा ढेर सारा प्यार। प्लीज़ लाइव पर लाइक करो, 1.3. कमेंट करो। Okay. दोस्त लोग कौन कहाँ 1.4. से देख रहे हो लाइव को, I'm gonna प्लीज़ spin it कमेंट really करो, fast. लाइक करो। जो मेरे लाइव पर 3. न्यू हो Those numbers were low, but सबको still मेरा encouraging. So ढेर I'm सारा just gonna head and प्यार। plug the turbine into one of the solar charging ports on the power station. Or more generally, you could call them your DC charging तो ports. They पहुंचता accept बाबा। DC power, that's what this little symbol right here means, between 11 and 60 volts. কি Whether that হলো DC বন্ধুরা? power is কমেন্ট from করো, solar panel, কোথা car থেকে motor, দেখছো, কি or yes, করছো? মাত্র even a দুজন wind জয়েন turbine. হয়েছিল। Theoretically. এটা কি ঠিক হচ্ছে বন্ধুরা? Alright. তোমরা যে আমার সাথে করছো, Here's nothing. কোথায় গেলে 3, সবাই? 2, 1. Nothing. I'll try to spin it basically as fast as I can. Nothing. Yeah, I have to use a 12 volt battery. Alright, I think I figured out what's happening. I don't like it, but I can live with it. I suspect that the wind controller, like a lot of solar charge controllers, কমেন্ট করো needs বন্ধুরা, to be যে যেখান connected থেকে to a লাইভ power দেখছো। source first. And the power station solar charge সবাই ports, কমেন্টে they জানাও। don't output power. They only accept power, so it's never going to get the power that it needed to turn on from those ports. But maybe it will get the power it needs by connected to a 12 volt battery. Okay, there we go. There's a light, maybe you can see it just turned on. It was not turning on when I plugged it into the power station. Don't be dumb like me and try to get all clever with the wiring. Just do it the way they tell you in the manual. Alright, I have a watt meter with a camera on it. I give it a slow spin to start, see if I see any action. The voltage is not really changing. Not seeing any wattage or amperage. Please work. I'm gonna go really fast. I'm gonna try the other way. Nothing. Even though I didn't register any power output in these tests, I was still cautiously optimistic about the wind turbine because, despite my slow spinning, it was clearly outputting something, and I'd gotten the wiring all figured out. And most importantly, this wind turbine can supposedly output up to 500 watts, which is a lot. I blamed the lack of output on my tiny muscles and decided that it was time to see whether the panel or turbine produces the most energy in my yard. So let's get both of these mounted. For the solar panel, for long-term use, you'd ideally want something that could handle high wind speeds, but for short-term use, you can just prop it up against something. I'm gonna be just a little fancy though and use this mount that I bought online for like 40 bucks, because it gives me a little more freedom. I also like how this stand keeps the panel off the ground so it doesn't get shaded by grass. This area gets a lot of sun throughout the day and it has minimal shade, so I'll just put it here. I pointed it south because I'm in the northern hemisphere. And I've angled it at 30 degrees, which is a good angle for this time of year where I live in Tennessee. Then I just connect some solar extension cables, bring them inside my shed, connect them to this watt meter. You don't need this watt meter or the extra battery, by the way. I'm just using this setup to track how much energy the panel produces. But we're already getting 22 volts. I don't even have to spin any blades. Lastly, I just connect this solar charging cable. Now the solar panel is ready. Once I plug the charging cable into the power station, it'll start outputting power. Only the wind turbine were that easy. Mounting height, 6 to 8 meters. This thing is 2 stories tall. Imagine what sort of concrete base you would need to put in to handle all this weight at high wind speeds. Not to mention the added costs of all that wiring,
or metal pipe to get it up that high. And then for me, and maybe for some of y'all, there's a stealth consideration. You might not want the attention, from your neighbors or your HOA maybe. That comes with a 20-foot high wind turbine in your backyard. And the Department of Energy recommends that you mount it as far away as possible from any nearby obstacles. And nearby could include things like hills or trees up to a mile away, and then single trees